YouTube ojja kundaba ku Facebook, otandaba ku Facebook ojja kundaba ku TikTok, naye nga making sure nga kwendi kubanga yenze munnammwe. Abaana bakambula kwa mulimu n'abamu abanyakula ku busimu. Abaana ba Arua bali serious nnyo n'enkyukakyuka, tebaagala kumanya biboozi, tebaagala kumanya kintu kirala, tebaagala kumanya kintu kyonna kya yero. Bano abaana emitima gya reedi ng'ogaseeko n'emibiri gyonna gya reedi. Tobabuulira mbu nno ate simanti oyambala baleeti, okuleka abambe lwakuba nti baba tebaziina bubeezi, neera bulibo ne babwesiba oba mukitegeera. So abaana beeno, abaana bali solid nnyo, bali gumite. Wano mu Arua wennyininyini we tugenda okusibuka okulaba nga tukola ki, nga tweyongerayo n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaabeera nga amaze okuzuukuka, oba yazuukuse dda naye bw'anaaba nga akkiriza tubeere nga tusimbula. Tugenda kuba nga tweyongerayo emmarakya ng'ogasseeko ne Terego. So abantu b'Eterego baatugambye mbu olwedde baatandise dda okuyingira mu bisaawe, ebisaawe byatandise dda okujjula. Wano olunaku olwajja mu Arua baatugambye naye mwe muli mu kibuga Arua n'omukulembeze mugenda ku kisaawe, naye mugenda kutuula wa? Mugenda yimirira wa? Kuba ekisaawe kyonna kyabadde kyajjudde dda. Twagenza okutuuka ng'ekisaawe kyakubyeko, abantu ne baseka ne bagamba muli eno muli kakadde kalamba mugenda naye ekisaawe nga kyabooze dda. Camera team, don't cover the shot. Kati gwe obanga okyali mu mbeera ziri eri enkadde, ebiseera ebisinga abantu banyiga mu kasa tebasse muntu. Singa abadde basse muntu NRM netta n'okutta, NRM battira ddala, okitegeera. Naye ate kaakati gw'ogamba nti nno bookyeza t-shirt, nkulabira ddala. Ate NRM bakwata kaadi zaffe za NUP ne bazibba ku kitebe ne bagenda ate ne balaga abatuuze mbu bazookya, n'ebipande bya pulezidenti babikwata ne balaga abatuuze mbu nno babyokya. Kaakati gw'oba okankanye mbu nno simanya ate ankulabira. Kale buterevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda Eyenkya tubaaniriza nnyo nate olwaleero omukulembeze ayolekera Maracha ne Terego, naye abantu mu Arua namungi w'omuntu amusazeeko nga bulijjo era nga bwe kiba okuviira ddala wali eri ku woteeri we yasuze namungi w'omuntu. Abantu bano oyinza okulowooza mwanattu nti ejjo tebaamulabye nako. Oyinza okulowooza nti ejjo tebaamulabyeko. Kaakati olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 mwezi gwa Novemba omwaka 2025, olwaleero twolekera Terego ne Maracha, naye njagadde amaca gano ag'olwaleero ate nkubagulizeeko okuwako snippet or sneak peek of what's happening as the presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu prepares to head to Maracha and Terego. Of course, this is the images or the live videos coming in from Arua, where of course he stayed in the night, or where he slept in the night. So many people have thronged this place where he slept in the night to welcome him and of course lead them to Maracha and Terego. Of course, as the norm has been always, of course the people around, all the residents around the hotel, I'm reliably informed that most of them even move distances as far as more than 20 and 10 or so kilometers to come where he slept, where he pitched camp with his team, of course, to come and welcome him or even say hi to him in the morning before he heads for the campaign trail. So it is the same thing this morning.
this 20th day of November 2025. Many have, of course, pinched camp right there at the hotel where he slept. I'm talking about Robert Kyagulanyi Ssentamu, the presidential candidate. Of course, we are still in Arua. We are heading for Maracha and Terego today for the presidential campaign trail. Remember, National Unity Platform's flag bearer is Robert Kyagulanyi Ssentamu, and today, the 20th day of November 2025, he's heading for Maracha and Terego yet again for an exceptional rally. Yesterday, the 19th day of November 2025, he broke the records, of course, because many people, of course, thronged the venue and as well welcomed him like a hero in Arua. Remember, he last came to Arua in 2018. We remember the impasse and the debacle that happened that left Yasin Kauma dead. Probably the security agencies inside the country wanted to end the life of Robert Kyagulanyi Ssentamu. By then, he was canvassing votes for Kasiyano Wadri. By then, he was the flag bearer in Arua for the National Unity Platform. So yesterday, the 19th day of November 2025, he returned to Arua. To his surprise, to multitudes of people who thronged to come welcome him, hear his message of New Uganda, and as well listen to his manifesto and what he promises and envisages to bring onto the table come 2026, in case many Ugandans in all the regions in Uganda decide to vote him into power. Yes, basawo ne banyabo ebifaananyi bino byolaba bye namungi w'omuntu eyeekulumuludde ntegeezebwa nti abamu abantu batambuza n'ebigere, abamu balinnya boda, abamu balinnya n'emmotoka, abamu ne balinnya ziroole, zi LF, mmotoka ezibateekako omusenyu. Ntegeezebwa nti batambulira ddala ne kilomita 2:15 okusoba nga banoonya omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu w'abeera yasuze okujja okubeera ng'ate bamwaniriza ku makya, okumulamusaako, okumubuuzaako, sinakindi okumwerekera paka gy'agenda okubeera ng'akuba rally. N'olwali ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Novemba mwaka 2025, tuli mu Arua. Ebifaananyi bino byolaba biviira ddala wali mu Arua, era namungi w'omuntu yeeye wali ku woteeri we yasuze olwaleero okubeera nga bamwaniriza, bamubuuzaako, n'ogenda maaso okubeera ng'ate era batambula naye okugenda ddala Maracha ne Terego. Olwaleero tugenda Maracha ne Terego, era namungi w'omuntu oyo gw'olaba akwolekera ddala butereevu nnyo, obwerinde saako n'okwesunga. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ki National Unity Platform yakikwatidde bendera okubeera nga wenja akalulu akanaatuusa ekibiina ekyo naye kennyini mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Akalu kakubeera ennaku z'omwezi nga 15 mwezi gwa Gatonnya oba January omwaka 2026. Kaakati ebifaananyi ebyo byolaba biviira ddala wali mu Arua. Omukulembeze we yasuze, kanono kafuuse kalombolombo buli ku makya, namungi w'omuntu yeekulumulula oba yeeyuwa ku woteeri n'awantu wonna omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu w'abeera yasuze okubeera nga bamubuuzaako, bamulamusaako, ate n'abalala okubeera nga boolekera naye ogenda yonna yonna gy'agenda okubeera nga akola kakuyega oba akuba campaign. N'olwaleero it is the same thing wali mu Arua. Olunaku olw'eggulo nga 19 omwezi gwa Novemba omwaka 2025, era namungi w'omuntu yeeyiye mu bifo ebitali bimu. Omukulu gye yabadde akuba oba akola rally wali butereevu nnyo mu Arua City oba mu kibuga kya Arua saako ne Arua nga district, era namungi w'omuntu yamulaze omukwano. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yasembayo okubeera mu Arua omwaka gwali gwa 2018 bwe yali nga anoonyeza munnakibiina ebiseera ebyo eyali akikwatidde bendera mu Arua. Omukulu Kasiyano Wadri naye ebyaddirira ate Kasiyano Wadri ate n'ali ebigambo bye, n'ali olukwe mu nkyukakyuka kugamba yali nga eyeenoonyeza ebibye
era omukulu oyo wetwogera olwaleero ebyobufuzi bye yabibikkako dda ettaka, yabiyiwako ettaka, njogera ku Kasiyano Wadri. Kaakati 2018 tujjukira bulungi nnyo ebyaliyo, buterevu nnyo. Omukulu omwana Yasin Kawuma yakubibwa essasi oba amasasi agamujja mu budde, ekyoleka nti ebyaliyo ddala kituufu ku campaign trail byonna ebyali bigenda mu maaso. Abakulu baali baagala okumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu omusu. They wanted him dead. However, gye byaggwera ng'ate we yali atudde oba we baali bamanye oba we baali bategedde, we baali balowooza, we baali bagoberedde ab'ebyokwerinda nti omutto ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mmotoka gw'atuulako ate ku olwo si we yatuula. Gye byaggwera nga Yasin Kawuma yafiiridde mu kavuyo akaaliwo, kwegamba emboozi yandikyuse mu ggwanga lyonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atiddwa. Naye olunaku olw'eggulo nga 19 Novemba mwaka 2025 yazzeeyo buterevu nnyo okubeera nga adda mu Arua for certain after a number of years nga tagendayo. Naye omukwano n'ennamungi w'omuntu eyalabise amidst oba wakati w'okulemesebwa n'okusoomozebwa n'okublokingibwa amakubo aba poliisi munnange gye byaggweredde abantu mu Arua ebyo tebaabiwulidde era Balemeddeko ne bagenda mu maaso okubeera nga bagoberera omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuusiza ddala ku kisaawe we yakubye rally, yadde nga we yadde alina oggikuba ate ekifo baakimuganye, yadde nga byonna byabaddewo okuyita mu kusoomooza, okumulemesa, okukugira abantu okumugoberera, okuziba amakubo, byonna byalemye. Gye byaggweredde nga namungi w'omuntu Balemeddeko tiyagas gwe baakubye mu bbanga, abantu okubakubisa amasannyalaze, byonna byaganye era byalemye. Gye byaggweredde nga rally namungi w'omuntu agikubyeko thousands and thousands oba enkumi n'enkumi z'abantu baavuddeyo ne booleka era ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti ddala kituufu mwanattu omuntu gwe baliko era gwe bagenda okulonda 2026 ennaku z'omwezi nga 15 yandiba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu baayogedde era n'amakya gano ag'olwaleero gwalaba vidiyo eno nga 2 Novemba mwaka 2025 tuli mu presidential campaigns. Naye waneeno Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu mu Arua bakyakuŋŋaanye ku wooteri we yasuze, ekifo kye yasuzeemu abantu bakisazeeko bayitirivu nnyo ng'akalombolombo bulijjo era nga bwe kaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba president abeera yeeteeseteese okubeera ng'avaayo. Kaakati nga bw'olaba ebifaananyi ebyo bali mu kuteekateeka kyendaba wali security eya omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yamweba akakiiko ak'ebyokulonda buterevu nnyo eteekateeka ekyoleka nti omukulu essaawa yonna akaseera mpawe kaaga agenda kubeera nga avaayo ayolekere ate olunaku no olwaleero. So gwalaba Uganda Eyenkya mwanatu, these are live events oba bino bifaananyi biri live, tubikujjira ddala wali mu kuvira ddala mu Arua omukulembeze we yasuze. Olaba njagala gezaako okusoma ebiri ku bipande ebipande abatuuze bawanise ebipande waggulu ebyoleka obwagazi bisomako biriko ebigambo ebitali bimu ebyenjawulo ebyoleka Arua declare Bobi Wine unopposed Arua Muslim leaders stay stay ebigambo ebimu nabibise naye byebimu ku ezo placards oba ebipande bibakutte of course buterevu nnyo nga biwandiikiddwako Arua declare Bobi Wine unopposed nti Arua erangiridde bo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine nti ewaabwe tavuganyizibwa kaluluko wa president. Bye biwandiikiddwa ku placards oba ebipande ebyo mwanattu byolaba okuva wali eri mu Arua. Ebifaananyi bino tubikuweereza tusinziira buterevu nnyo wano mu Arua era tugenda kubeera nga tukutuusaako updates zonna nga bwe zigenda okubeera ku presidential campaign ey'olwaleero era Maracha ne Terego. Tulindirira omukulembeze okubeera nga afubutukayo oba nga avaayo ayolekere, naye namungi w'omuntu amusazeeko wali in waiting. Arua declare Bobi Wine unopposed nti bo nga mu Arua
balangiridde dda nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kuvuganyizibwa ewaabwe. Kaakati essaawa yonna omukulembeze agenda kubeera ng'avaayo, essaawa yonna omukka gwonna oguliwo saako n'obubonero obwoleka bulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate munnakibiina ki National Unity Platform ayolekera okubeera nga avaayo essaawa yonna, akaseera mpawe kaaga obubonero omukka gwonna gwoleka nga essaawa yonna we tugenda okubeera nga ate twolekera Maracha ne Terego. Aba security ye advance team bakulaga wali bali mu kwetala n'okubeera nga bateekateeka wana ayita. Very good. That's very good. That is very good. These are live images coming to you live from Arua, of course, where the presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu slept over the night. Of course, yesterday, the 19th day of November 2025, of course, he returned back to Arua after the debacle, after the unfortunate incident that happened in 2018, of course, that took the life of his supporter and follower, of course, foot soldier Yasin Kauma, that left him dead. We remember very well on that fateful day or eventful day, of course, Yoweri Kaguta Museveni, who happened to be the president by then, and he's still the president. Of course, he campaigned on the same day they had to campaign for their candidates. NUP's Kassiano Wadri, of course, was declared the winner. But on that fateful day, as I was still telling you, of course, bullets were fired. The government alleged that the NUP supporters, of course, they smashed the screen of one of the cars of the presidential motorcade as they were actually returning back from the rally. It is alleged that they threw stones. The government alleged, of course, that the NUP supporters threw stones to the presidential motorcade of Yoweri Kaguta Museveni, thus leaving one screen, of course, damaged. Thus, the security, probably we can't say the SFC, the security that guards the president, fired the bullets, live ammunition that ended up, of course, killing Yasin Kauma. Yasin Kauma was sitting in the same car with Robert Kyagulanyi Ssentamu, but unfortunately, or fortunately on the other side, but first and foremost, unfortunately, it took the bullet, of course, took the life of Yasin Kauma. That same car, I remember Sauda Madada, who is incarcerated today and not in good health condition, was in the same car, but Robert Kyagulanyi Ssentamu wasn't in the car. Yes, he wasn't in the car. The bullet, of course, shot dead Yasin Kauma. Now, the security thought Robert Kyagulanyi Ssentamu was in the car by the time they were shooting. That means they wanted to end his life after alleging that their supporters or his supporters of the National Unity Platform, by then it was People Power, of course, they smashed the screen of one of the president's motorcade, or like one of the president's car in the motorcade. However, that was the unfortunate incident that happened, and after a number of years, yesterday the 19th of November 2025, in the presidential election campaigns, Robert Kyagulanyi Ssentamu made a return into Arua, and multitudes of people, of course, welcomed him. Many people from Arua and Arua city thronged to listen to his message of change, to listen to his message of a new Uganda, to listen to his gospel and everything that he envisages to do when many Ugandans trust him with power. Yeah, so even today, the people have, of course, decided to welcome him, and these are live images. Yes, as you can see them, we are going to be giving you everything as they happen, live and clear, and you need to keep it locked on Uganda Eyenkya this morning, this afternoon, wherever you're tuned in. We don't have the same
time zones, I understand. But yes, of course, ladies and gentlemen, we're going to be showing you the live images. So we wanted to give you a snippet or a sneak peek of what's happening at his hotel, where he actually pinched cup with his team, entire team from, of course, the National Unity Platform. Yes, so in no time, you are going to be having these images, and you're going to be having the live stream the whole day today, the 20th day of November 2025. Of course, we're still in the moods of presidential election campaigns. We so far have, of course, 8 candidates confirmed by the Electoral Commission, of course, as nominated duly to participate or to compete with Yoweri Kaguta Museveni, who is the incumbent head of the 2026 general election. So this is what's happening around the hotel where Robert Kyagulanyi Centum, of course, slept in the night of the 19th day of November 2025. So Nyabo, ebifaananyi byolaba bijja butereevu, wali eri nga bwolaba butereevu nyo waliwo n'abavubuka bakutte ebipande bawanise waggulu omukwano oguli wali omukwano omuyitirivu ennyo. Kaseera katono nnyo Robert Kyagulanyi Centum omwagala w'abangi agenda kubeera nga avaayo nga bulijjo bw'akikola. Kale